Hey people, so in today's video we're going to be tackling my multi-purpose closet. So let's get started. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling. And nothing got it feel like a slim night. Hey, come on, closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a wave, the twilight, my only, my bestie. Into my life, let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. So I'm all finished with this section. It's time to finish up decluttering this closet. Ooh, falling with you, not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt a feeling. Then nothing got a dream like a slim night. Hey, come on closer now, waiting for you. But tomorrow is slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a wave, the twilight, my only, my bestie. Into my life, let me if you want tonight. Alright you guys, so here are all the items that were inside of the closet. So I have tried my best to categorize most of the items, things that I'm going to be giving away or donating, as well as things that I have chosen to keep. But these are all my things. To make a with the twilight, my only, my bestie. You fell into my love. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. So I purchased this shelving unit here from Amazon. I will leave a link in the description box below. The original unit has 5 shelves, but I only used 4. Jag minns ju den tid du gav mig life-bilder, yo. Nu vill jag kunna ge tillbaka allt jag inte kunnat ge förut. Det finns ingen annan där som kan stå här by my side, oh why. Sättet du rör på det får mig att dö för dig, baby. För de här yardis, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig. På det jag lägger all min tid, och jag vill ha dig. Du får mig känna safety. Vi kan nog leda baby, och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Aldrig kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Varje gång jag bak på dig, jag tänker åh vilket kap jag har gjort. Jag skulle gå tillbaks i tid, göra om allt igen och förstå. Ser det som ett allt, det är dig jag vill wifa. De här yardis, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig. På det jag lägger all min tid, jag vill ha dig. Du får mig känna safety. Jag kan nog leda baby, och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Aldrig kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Jag vet det bara life om igen och jag vet det bara ta sin tid. Jag vet det bara life om igen och stay with me please. Jag vet det bara life om igen och jag vet det bara ta sin tid. Jag vet det bara life om igen och stay with me. Okay, so now I have finished returning most of the items to the closet. This is what is remaining.
of the items. And now we see the fabulous outcome of the hard work. I'm loving it. I have been wanting to organize this closet for quite some time. I think the last time I did it was sometime last year, and here's the end result. Well, I hope you guys enjoyed today's video. Be sure to give me a thumbs up, leave a comment, share this video with someone, and I'll see you guys in the next one.